and it's not a contradiction. Then it's not a contradiction. I couldn't hear you. And so if it's possible After I in translate. if it's possible in one world for all people to be depraved, Então é possível que no mundo todo mundo seja depravado. then it's not a contradiction if there's the possibility Então não é uma contradição de existir a possibilidade that God couldn't have created a world containing free creatures and moral evil. You cut a little bit, Chipper, I'm sorry. Então, it's world. So it's kind of a long sentence. Here, let me just post the sentence for you. That'll help out. Ele vai. Okay, that's what I'm trying to say. Ok. Se alguém puder traduzir. Se é possível que no mundo, então não é uma contradição se a possibilidade de Deus não poderia ter criado um mundo contendo criaturas livres e o mal moral. Let me chew on this because even written it's not as simple. Yeah. Se for possível em um mundo, então não é uma contradição se a possibilidade de que Deus não poderia ter criado um mundo contendo liberdade, livres e o mal moral. It's still hard to understand. Let me see in English. If it's possible for there to be one world where all people are depraved, then então it's se é possível que no mundo que todas as pessoas sejam depravadas, then there's no contradiction between God and evil. Então não há contradição entre Deus e o mal. If the possibility exists that God couldn't have created a world with both free creatures and moral evil. Há a possibilidade que Deus não poderia ter criado um mundo contendo criaturas livres e mal moral. Então não há contradição nisso, né, de Deus ter criado esse mundo. And so remember, he's not even really trying to make you believe that world exists. Ele nem está tentando dizer para você que esse mundo existe, mas he's just trying to show if this is a possible world, then there's no reason to think God and evil can't coexist together. Então, se esse é um mundo possível, então não há razão para não pensar que Deus e o mal podem existir. And so his argument, if we want to put it in premises, looks like this. Então, o argumento dele, se a gente colocar ele em premissas, é o seguinte: o Jamil está animado ali. Deus é onisciente, onipotente e totalmente bom. Não estava dentro do poder de Deus criar um mundo contendo moral, o bem moral, mas não o mal moral. Deus criou um mundo contendo bem moral. Por isso o mal existe. Yeah, but the question that it's behind is did God create evil? Is a created thing or not? That's kind of you haven't dealt with this yet, but yeah, well, and again, he's not even trying to, and it's honestly not that relevant to the question at hand.
Right now, yeah, it isn't. Yeah. Então, ele não lidou ainda com a questão do mal criado, né? E não é nem relevante aqui. Ele... Yeah. But we 'Cause are, it's bringing the question when you read that, right? yeah, I mean, sure, there's things I want to dive into with that even, but again, he's just trying to put the nail in the coffin for the logical problem of evil. Tem muitas coisas aqui que eu também quero lidar, mas ele só está tentando botar o prego no caixão aqui, né? Fechar a questão do problema do mal. And really, he's done that because, again, if there's one possibility, and he could have used any other argument, um, in any other theodicy in defense form, Ele poderia ter usado qualquer outra odisseia, né? No fez aqui. and he still could have taken it down. E ele ia destruir So for essa instance, possibilidade. there's something called the soul making theodicy that we'll eventually look at. Nós vamos olhar para a teodiceia da fabricação da alma, né? The argument is that God allows suffering and evil so that his creatures can morally improve and get better. Então, Deus criou um mundo, né, que essas criaturas morais estão melhorando It's kind of like potencialmente. it's Né? kind of like the idea of sanctification. A ideia, talvez, aqui de santificação, né? And so, that's a possibility that also would work against the logical problem of evil. É uma possibilidade. Aqui também funcionaria como uma resolução, né? Ele poderia ter usado isso para tratar a questão lógica do mal. Really, all you have to do is throw out some philosophically rigorous and defensible argument that would give a good reason why God would allow evil. Então, a gente poderia usar qualquer outra coisa, né, para que daria uma resposta defensiva, né, de Deus permitir o mal. It was pretty smart for Planinga to use free will E foi muito esperto dele usar o livre-arbítrio, because that's something fellow philosophers already talk about. Isso é uma coisa que outros filósofos falam. And so, for Planinga to talk about, hey, free will could be an idea as to why God would allow evil. Então, ele falou, o livre-arbítrio poderia ser uma razão porque Deus permitiu o mal. And so all these other philosophers have to go, you know, you got a point there. Então, todos os outros filósofos têm que falar, você tem um argumento aí. Now, a key thing to notice with this defense is it doesn't even cover all types of evil. E uma coisa para observar aqui é que isso nem cobre todos os tipos de mal aqui, essa defesa. It also doesn't cover why there's so much evil. E também não está cobrindo a questão de por que existe tanto mal no mundo. Muito mal, né? He hasn't touched on natural disasters of any kind Ele não falou de desastres naturais, or moral evils hitting large groups of people. ou bem, maus moral que vai atingir um grupo enorme de pessoas. All he did was just show the possibility for why God would create a world that contains evil, and he did that. Então, a única coisa que ele fez foi mostrar uma possibilidade, né, porque Deus permitiria a existência do mal moral com o bem moral. So, does anybody have any questions about Alvin Plantinga's free will defense? Alguém tem alguma pergunta aqui sobre a defesa do livre-arbítrio do Alvin Plantinga? No mundo, no mundo hipotético, é, é possível existir um mundo totalmente depravado e não ser contraditório à existência de Deus? Pergunta para ele, Jair. So in a possible world, it's possible that to have a world that is totally depraved and God still exists, right? Yes. Sim.
mas é possível existir, ok, mas é possível ter sido criado, apesar que a questão aqui não é criação. Yeah, it's just saying, well, the question here is not creation, but would that be a created world? Sorry, what was that? It said the question here is not a creation, but he has to ask, is it possible to be a created world? The world that he's talking about? Yeah. I mean, it's if free will does exist, then yes, it is it's the world we're living in then. Se o livre-arbítrio existe, então esse é o mundo que a gente vive, né? And so really that's what it boils down to. Either Planning is right that free will exists, and so the world he's talking about is the one that was actualized. Então, acaba que a questão aqui é se o livre-arbítrio existe, então esse mundo que ele está falando é um mundo que é a atualidade, né? É um mundo depravado. So Or his world is a total depraved world in a sense. The one yeah, he's talking about. and he's definitely pointing back to Augustine and Calvin. E é totalmente depravado e ele está apontando para Agostinho e Calvino, sim. Yeah, it sounds Calvinistic for sure. Yeah. Alvin Plantinga is also the guy who came up with Reformed epistemology, if you've heard that. I'm sorry, Chipper, but you cut off for 80% of what I just said. I don't know why, but you're cutting off. Alvin Plantinga is also the guy who came up with Reformed epistemology, if you've heard of that. O Alvin Plantinga é o cara que trouxe também a epistemologia reformada, se vocês já ouviram falar sobre isso. Já ouviram? Epistemologia reformada. Eu Yeah, já ouvi falar alguma coisa, mas I've bem heard pouco. some of it, but very little. Oh yeah. Yeah, we probably won't cover that in this class. That's more of a epistemology A thing. gente não vai provavelmente cobrir esse assunto aqui nessa classe, né? Porque é mais epistemologia na A classe de different opção. class for a different time. It's a good one, though. Yeah. Pode ser uma classe para um tempo, outro tempo, né? Epistemologia. Yeah. Science is a good topic too on that. I don't know if there's a. I actually went to a science, Christian faith and science. Mm-hmm. I don't know why I thought that a science class, a Christian faith and science, would deal with that. Mm-hmm. And the only thing we talked about at Southwestern was evolution. Yeah. I totally misunderstood the proposal of the class. I don't know. Well, in my Christian faith and science class I did, we only talked about age of the earth as well, and not some of the other stuff. So. Yeah, I was talking about the method, like science or experiments, how you find truth, and like none of that. Alvin Plantinga also has done some very good work with Christianity and science. So yeah, he's done a bom lot of stuff. trabalho sobre a fé cristã e ciência. Eu fiz uma matéria, ele tá falando eu pensei que ia ter epistemologia numa matéria de seminário, não teve ele também. Yeah. So I guess as a homework, they could read more about Plantinga's free will defense, kind of have that really nailed down and do the exegesis of the argument, like really, because it's not very simple. I mean, it's simple, but it's at a different level. So eu acho que como trabalho de casa, vocês podiam ler realmente sobre o argumento do livre-arbítrio do Plantinga. If they Because the want point to, here is just, yeah, go ahead, show the book. yeah, if they want to get more on it, this is the book God, Freedom, and Evil, and that should be in Logos, if I'm not mistaken. Esse livro aqui, se vocês quiserem, é do Plantinga mesmo, né? É dele e ele tem o argumento todo aqui. E tá no Logos, onde a gente compra os nossos livros. Eu posso até tentar, se alguém quiser
ter essa cópia aí para ler. Eu posso tentar comprar aqui para vocês terem acesso. So with this book, it's a very small book. It's a shorter version of another book, and it's a little bit more accessible. Esse livro aqui é o livro compacto, né? É uma versão resumida de um outro livro e é bem mais acessível. It's definitely philosophically challenging. I definitely had some times where I had to go real slow with it. E ele é desafiador filosoficamente. Eu tive que ir bem devagar em algumas partes But para. he also, in the first half of the book, he does his free will defense. Na primeira parte do livro, ele faz a defesa do livre-arbítrio. And in the second half, he proposes arguments for the existence of God. E na segunda parte, ele propõe argumentos para a existência de Deus. And so for this class, you would only need to read that first half, but that's where to go if you want to read more on his free will defense. Mas esse é onde onde vocês quiserem ler mais sobre a defesa dele da liberdade, do livre-arbítrio, é aqui. I think it's very helpful, to be quite honest. I think this is although it's a nailed down issue like you've been presenting, it's important to have this grasp, good grasp. It's hard actually to present that, but it's not. The flow of the argument is important. Eu acho que é importante conhecer esse argumento melhor. Vocês estão entendendo aqui, né? É um desafio. Ele falou que ele mesmo demorou a entender, mas é um argumento para destruir a evidência, a questão do problema lógico do mal. Tô falando, it's his argument to destroy, the problem, the logical problem, evil, right? So it's Como podemos so ter este livro? eu posso comprar ele e o Claudinei depois traduz ele para vocês aí no coisa. Eu vou ver se eu consigo. It's in Logos, right? So I may just I buy think and, so. and Tem a versão translate em the best. português. Tem a versão Tem a dele em versão em português. português? Tem. Vou ter até o link da Amazon aqui, para caso. Se vocês acharem em português aí, Claudinei. It was translated into Portuguese, apparently. Awesome. Ok. Obrigado. Seria bom, porque lendo assim, a pessoa vai ler, reler e fazer aquela discussão toda para melhor entender. É um assunto realmente importante, no entanto, um pouquinho mais não tão fácil para entender. Yeah, so we probably need to study more because it's a very important matter, but it's not that simple to understand. I know. Yeah, I mean, he is running intellectual and philosophical circles around the atheist he's critiquing. Yeah, ele tá no meio de um monte de ateístas, né? De ateus, e é o círculo que ele está trabalhando ali, é uma defesa filosófica, né? Vocês entenderam, né? Yeah, it's also a refinement. Like you call out, the need to stick with the argument. We are not doing theology here, right? It's just it's argumentation. Yep. A gente não está fazendo it's teologia literally aqui, this é that argumento. took out the logical problem of evil, which had been in use for a long time. Like I can't understate how big a deal this is. Então, ele usou isso, ele destruiu o argumento, o problema lógico do mal, né? Que estava sendo usado por muito, muito, muito tempo. Então, esse é o argumento que ele usou para destruir. Então, nos ciclos filosóficos, ninguém ousa falar mais sobre problema lógico do mal, por causa disso aqui. And so, even if you fully disagree with this, it did you a great service. Mesmo se você discordar do que ele está falando aqui em pontos teológicos, mas ele prestou um grande serviço para a gente, como crente, né, nesses círculos filosóficos. All right. So, if we don't have any further questions, we will pick up with the evidential problem of evil next class.
Então, se a gente não tem mais perguntas, na próxima classe nós vamos falar do problema da evidência, né? Ou evidencial em inglês, do problema do mal na próxima terça-feira. Amém. Ok, ok. Muito obrigado.